Next question. Расскажите, пожалуйста, Матфея 1 глава с 18 по 20 Please стих. explain Matthew 1st chapter 15 to 18th verse. Где здесь плотское зачатие? Where here does it talk about the physical birth? Я читаю так. До I свадьбы, read it когда like this. они решили жениться, Мария зачала. Before the marriage, Mary already gave birth. В 19 стихе Иосиф In the 19th verse, заподозрел Joseph измену и не желал публично огласить, захотел found out оставить that ее she без cheated and шума. wanted to let her go without anyone knowing. В ваших видеоуроках In your video lessons, очень много нахожу того, что ищу. Спасибо. I find very much that I seek, but thank you. Ваш телезритель Виктор из Вильнюса. Victor from Vilison. Ответ. Читайте мою книгу, Answer. комментарий на Матфея. Read my book in the Вот commentaries адрес книги в on интернете. Matthew. Here's the address to the book in the internet. www. www.bibliearnings. B B I I B L E L E L E I I R R N I N G N S I N G S 36 W W W W W Weebly Weebly.com. Weebly.com По-английски скажи, как это будет. Weebly Weebly.com Как слово полностью по-английски. BibleLearning.weebly.com. Следующий вопрос. Next Прочитал question. вашу книгу в интернете. I read your book in the internet. Толкование на Евангелие Матфея 1 главы. The commentaries on Matthew 1st Я chapter. понял, что у Марии и Иосифа был брак по And I've come to understand that Mary and Joseph had a marriage секс только для зачатия детей. and had only sex for the reproduction of children. Ответ. Да, вы правильно поняли. Answer is yes, you correctly understood. Есеи жили только для зачатия. The Yesaya only did that for Соблюдали birth of свой children. сон в чести и святости. But the rest of the time they remained in holiness and righteousness. First Felicitzum 4th chapter. Соблюдая заповедь плодиться и размножаться. Following the law to multiply and avenge of life. Бытие 1:28. Genesis 8:28. А фарисеи жили после зачатия, And the Pharisees lived after the соблюдали birth. еще заповедь, данную в Исход They also 21:10. followed the law given in Esther 21:10 Оказывать секс для жены to и giving после зачатия. sexual needs for their wives Об before этом and пишет фарисей after Павел людям Нового the Завета. rebirth. And about this, Paul says to the people of the New 1 Testament. Коринфянам 7 глава. 1 Corinthians 7th chapter. Существует путь более освященный для тех, There's a path more holier for those кто может мстить. who can accept. Это вообще не вступать в брак. That is not to enter into marriage at Матфея all. 19 глава. Matthew 19th chapter. Оставаться безбрачием. To remain out of the marriage. 1 Коринфянам 7 глава. 1 Corinthians 7th Есть chapter. разница между замужней There's a девицею, difference between one who's married не замужем and заботиться о a Господе, virgin, как угодить Господу. because the virgin thinks about how to glorify God, to be holy by both 1 spirit and soul. Коринфянам 7:34. 1 Corinthians 7:24. Затем, как Есея жил And the married one thinks how to только please для her husband, зачатия, just like the Pharisees а did. потом освящаться в молитвах и And then постах. to be holified in prayers and fasting. И третье, это и после зачатия жить And third one сексуальной is жизнью, also to live a sexual life after that. чтоб сатана не искушал невоздержанием тех, Satan would not try to кто еще не deceive those достигнул who have not высшего done уровня that святости. and who have not yet reached a higher level of holiness. Как Моисей, он перестал Like жить Moses, сексуальной жизнью, when he stopped living a sexual life with his за wife, что и прикали его Аарон и Марьям. why about which Aaron and Miriam Следующий вопрос. spoke against him. Next question. Матфея 1:18. Matthew 1. Мария чувствует, что в ней зародились, Mary feels that in her зародилась от Святого Духа. has coming from the Holy Spirit. Плотского зародыша еще нет, Physical birth there's still none, но живые воды уже потекли. but the waters have already poured Она out. сказала об этом Иосифу. So she told this to Joseph. Ответ. Answer. Да, Yes. Мария была погружена в Дух Святой. Mary was
put into И the Дух Holy Святой был на Spirit, ней и в and the Holy ней. Spirit was in her and or around her. Как Давид говорит, Дух Like Бога David говорит says, во мне. the Spirit of God speaks within me. И произошло проявление Святого Духа. And then the showing of the Holy Spirit И came. эти проявления не все понимают. And these comings people don't understand. Сказано Деяние 18 глава. It says Acts 18 chapter, Аполлос был праведник Apollos was righteousness. и учил правильно, но зная только And Иоанново taught крещение. Righteously, but only knowing the teachings of John the Baptist. Когда Акила и Прискила объяснили Then ему Aquila точнее and путь Priscilla Господень. explained to him more accurately the path of God. А в следующей 19 главе мы читаем, In the next 19th chapter когда we Павел read пришел в Ефес и спросил учеников, that when приняли Paul они went Святого down Духа to уверовав. Ephesus and asks, did they come to believe? Они же сказали ему, даже не слыхали, есть ли Дух Святой. They said, we have not even heard that if there is this Holy И когда Spirit. начал на них Дух Святой, они стали And when the говорить Holy языками Spirit came и upon them, пророчествовать. they start to preach and prophesy and speaking in Но different некоторые не то, tongues. что не уразумели это, как But в some Деянии 2 главе Not читаем. only have not understood it, like we read in Acts 2nd chapter, and said, on those who are baptized with the Holy Spirit that they are drunk. But here they say they made fun and spoke against this path of God. Like today, Baptists and Adventists speak against this, yet not receiving and understanding the Holy Spirit, have considered her drunk. Meaning, like Elijah, who thought the mother of Samuel was drunk, Joseph decided to let her go.